and you can sing along, although your mics are muted, but you can still sing along. Yes, yes, of course. Yeah. Yeah. Okay. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janabalava Girivardhari, Gopi Janabalava Girivardhari, Yashodanandana Rajajanaranjana, Yashodanandana Rajajanaranjana, Jamuna Tira Vonachari, Jamuna Tira Vonachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Ballabha Girivara Hari, Gopi Jana Ballabha Girivara Hari, Yashodanandana Rajajanaranjana, Yashodanandana Rajajanaranjana, Jamuna Tiravana Chari, Jamuna Tiravana Chari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Stitira Sata Shri Srimad Jinandi Goswami Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Stitira Sata Shri Srimad Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrind Ki Jai. ISKCON founder in charge of Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Gopinath Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Samveta Bhakta Vrind Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gaur. Glories to Shri. Om Namo. Can you hear? Yeah. Okay, but all right. Everyone is muted. You're muted also, Vasant. So. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, I've been requested to speak on Srimad Bhagavatam, the 3rd canto, the 6th chapter, and the 11th verse. So, Okay. is that correct?
Итак, меня попросили прочитать Шримад Бхагаватам, 3-я песня, 6 глава, текст 11, правильно? So I would request Vasant Ranjani to please read the well, we can chant the Sanskrit first. Let me get the verse up here. 1 second. So we can chant the Sanskrit together, and then you can read the okay, hold on, I have the wrong place here. A second. 1, 2, 3. Chapter 6, text 11. So we'll just chant the Sanskrit. If you have, I hope most of you will, if you're in front of computers or phones or whatever, you can get this at the database .io, and they have, let's see, they have different languages, including Russian, so you can read it along. Прабху надеется, что у преданных у всех есть эти стихи под рукой, или книги, или в компьютере, в телефоне, в Database, на всех языках это доступно. So, Atatasya vitaptasya, Atatasya vitaptasya, Katidhyaya tananiha, Kotidhyaya tananiha, Niravidyanta devanam, Niravidyanta devanam, Tani me gadata shrinu, Tani me gadata shrinu. Atatasya vitaptasya, Atatasya vitaptasya, Kotidaya tananiha, Kotidaya tananiha, Niravidyanta devanam, Niravidyanta devanam, Tani me gadata shrinu, Tani me gadata shrinu. So Vasanta, you want to do the synonyms in Russian? Окей. Поэтому тася его, абитаптася сосредоточившись, катида сколько, аятанани воплощений, ха было, нирабхидьянта отделенными частицами, деванам полубогов, тани все те, мегадата описанные мной, Шрину выслушай же. Should I do translation and purport? Okay. The translation and purport you can also. Майтрея сказал: теперь послушай о том, как Верховный Господь, явив гигантскую вселенскую форму, затем разделил себя, произведя на свет многочисленные формы полубогов. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Полубоги, так же, как и все остальные живые существа, являются отделенными частицами Верховного Господа. Единственное различие между полубогами и обыкновенными живыми существами заключается в том, что когда живое существо в процессе преданного служения Господу накопит достаточный запас благочестивых поступков и практически избавится от желания господствовать над материальной энергией, оно может стать одним из полубогов, которым Верховный Господь поручает управлять Вселенной. Hare Krishna. Om Agyanattam Randasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Kankarodi Vachalam Pangalangayate Girim Chitkripadamaham Vande Shri Gurum Dinutarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna.
So we are continuing in the hearing about the manifestation of the material world. Итак, мы продолжаем слушать о проявлении материального мира. In the beginning of the second canto, Sukadev describes that the Srimad Bhagavatam takes us through 10 different stages. В начале второй песни Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, что Бхагаватам, он ведет нас через 10 разных стадий. I'll just read that. It's not in the second canto, just before, at the last chapter of the second canto, before this third canto, Sri Sukadev says, this is 2.10.1. Этот стих находится во второй песне, последняя глава, первый стих, прямо перед третьей песней. So I'll read it. If you can find it, Vasanta, you can also translate. I got it. Okay. Sri Sukadev Goswami said, in the Srimad Bhagavatam, there are 10 divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus, the change of manus, the science of God, returning home, back to Godhead, liberation, and the summum bonum. Итак, Шри Шукадева Госвами сказал, Шримад Бхагаватам затрагивает 10 тем. Он рассказывает о сотворении Вселенной, вторичном творении, планетных системах, покровительстве Господа, движущей силе творения, смене ману, науке о Боге, возвращении домой к Богу, об освобождении и суммум бонум. So these divisions, Srila Prabhupada compared to observing the Lord by beginning at the lotus feet of the Lord. И это описание, как говорит Шрила Прабхупада, когда мы начинаем созерцать Господа, надо начинать с созерцания его лотосных стоп. As we understand that Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Krishna. И как мы понимаем, что Шримад Бхагаватам — это литературное воплощение Кришны. It is Krishna himself appearing in these words. То есть это сам Кришна, который проявился вот в своих словах. Every word of Srimad Bhagavatam is an expression of Krishna himself. Каждое слово Бхагаватам — это выражение, проявление самого Кришны. And it is like the body of the Lord, which we see in different aspects, beginning from the feet all the way up to the smiling face. So similarly, the Bhagavatam has these different angas or features. И так же, как когда мы созерцаем Господа, то мы, естественно, созерцаем все его части тела, начиная со стоп и так далее. И также Шримад Бхагаватам он тоже имеет все эти формы, анги. Srila Prabhupada warned us not to go directly to the face of the Lord, which is represented as the summum bonum, or the 10th canto of Srimad Bhagavatam.
Шрила Прабхупада предупреждает нас, чтобы мы не бросались сразу же смотреть на лотосное лицо Господа, которое олицетворяет в Бхагаватам 10-я песня. Rather, we should begin at the lotus feet of Krishna. А на самом деле мы должны начать именно с лотосных стоп Кришны. By beginning from the first, second, third cantos. Начиная читать Шримад Бхагаватам с 1-й, 2-й, 3-й песни. So, it is not an easy thing for us to understand these descriptions of the creation of this world. И не так-то легко нам дается это понимание творения этого мира. And we have been conditioned in our modern education to think of the creation of the universe and the universe itself in a very mechanical way. И также на нас очень сильно повлияло наше современное образование, ограниченное, которое также ограничило наше понимание, что из себя представляет творение и вообще вся Вселенная. То есть мы к этому подходим с такой механической точки зрения. In this particular verse, we find get it back up here. We hear how the Lord himself is manifesting the universe. И в этом конкретном стихе говорится о том, как сам Господь проявляет Вселенную. We have been hearing the previous verses, the different stages through which the Lord manifests the creation. В предыдущих стихах мы уже слышали о том, какие разные стадии Господь проходит, чтобы сотворить Вселенную. As his own body, И his эта virata Вселенная rupa. олицетворяет его собственное тело, это Виратрупа. Now, this idea of the universe as the living embodiment of Krishna's own energy in this variegated forms is the opposite of the conventional idea of modern science up till now of the universe as being empty, cold, lifeless in and of itself. И это представление, которое мы получаем, что Кришна, он на самом деле своей энергией творит этот материальный космос, проявляя различные удивительные формы, оно совсем отличается от того представления, которое навязывают нам ученые, которые объясняют, что это Вселенная, она пустая, холодная, механическая, какая-то неживая. So, in the audience, are there any astrophysicists? А есть ли у нас в аудитории слушателей астрофизики или вот кто-то подобный? You can Вы raise your можете hand поднять руку, если вы if такой. you're trained in astrophysics. Если вы обучены или учились на астрофизика. No astrophysicists? Нет у нас, да? I am Астрофизиков? not an astrophysicist. Я тоже не астрофизик. I didn't even finish college. Я даже колледж не закончила, если честно. Whatever I've learned has been by the grace of Srila Prabhupada in this ISKCON movement. И все, чему я обучился, это все по милости Шрилы Прабхупады, и это было все мной получено в ИСККОН. But perhaps because my father was a scientist in the medical field, I do sometimes explore these topics. Но, может быть, потому что мой отец, он был ученым в медицинской области, иногда я вот делаю какие-то исследования в этой области.
And from time to time, we find images in the news of black holes consuming suns and all kinds of very interesting or apparently interesting phenomena in the universe. И, ну, иногда мы все получаем какие-то сведения или фотографии об черных дырах в пространстве, которые поглощают Солнце и так далее. Какие-то такие вещи слышим. But the scientific, the modern science understanding, when they look out, they simply see empty space. They see burning orbs of hydrogen atoms. Even when they look at the moon, what do they see? They see a barren rock. И современные ученые, когда они смотрят на эту Вселенную, что они видят? Они видят просто какие-то пустоту в пространстве или видят какие-то воспламеняющиеся элементы, атомы, или даже на Луне они только лишь там видят камни. With the senses and the instruments that we have created as humans in this planet, we cannot see anything but rocks and gas, and we look at Mars and we see just red soil. We can't see anything living. Но с теми чувствами, которые мы получили, родившись на этой земле, и с этими разными инструментами, которые мы можем себе позволить, что мы видим на других планетах? Мы только видим какие-то камни, пустоты. На Марсе видим просто красную землю везде. Мы просто больше ничего не можем видеть нашими глазами. But Srila Prabhupada in some previous verses describes this way of looking at the universe as being the way of the Dr. Frog. Но Шрила Прабхупада описывает в Бхагаватам способ, которым мы смотрим на Вселенную. Это он называется способ видения доктора лягушки. What is the Russian for frog? Лягушка. Ягушка. Лягушка. Лягушка. Доктор Ягушка. В общем, доктор лягушка. Dr. Yagushka. So, Dr. Yagushka is living in his well. И вот этот доктор лягушка живет в своем колодце. And another Yagushka comes to visit. И другая лягушка пришла с ним встретиться. And he has just come from the Pacific Ocean. И эта лягушка только что как-то пришла от Тихого океана. So this traveling Yagushka says to Dr. Yagushka, hey, what did I see? I saw this immense body of water. You can't believe how big. There was water everywhere. И вот эта путешествующая лягушка говорит доктору лягушке: ты не представляешь, что я видел. Я видел такой огромный водоем воды. Просто вода везде, везде была вода. But Dr. Yagushka, he said, well, I am Dr. Yagushka, so I will understand this by my scientific ability. Но этот доктор лягушка говорит: ну я же такой ученый, я тут доктор, и я это все пойму благодаря своим научным исследованиям или пониманию. So as the story unfolds, so Dr. Yagushka said, well, is it 5 times bigger than my well? И этот доктор лягушка говорит: ну что, этот водоем, он в 5 раз может больше моего колодца. And each time he would explain, his belly would get bigger. Is it this big? И каждый раз, когда он пытался это понять, у него надувался живот, и он говорил: это может быть вот настолько больше. And he kept going 10 times, 100 times.
И он говорил, ну что, в 10 раз или в 100 раз, и сам увеличивался при этом. And in his excitement, his belly get bigger and bigger until finally his body could handle it and he burst. И в конце концов он так разволновался, что его тело увеличивалось, увеличивалось, живот раздувался, и в конце концов уже тело не выдержало и просто лопнуло. That was the end of Dr. Yogoshka. Ну вот так оставил свою жизнь доктор Лягушка. So that is the nature of our attempt to try to understand this universe from our sensual ability, even with the help of all the instruments that we create. И вот это подобно этому наше желание и стремление понять здесь эту Вселенную с помощью своих способностей и даже с помощью этих инструментов, которые мы сами и создали. As most of you must have heard, Srila Prabhupada was present in the US during the time of the Apollo missions to the moon. И, может, вы знаете о том, что Шрила Прабхупада, он как раз находился в Америке в то время, когда вот они летали на Луну. So it was very much in the news. Oh, men are going to the moon and they're stepping onto the moon. И все новости были только об этом и говорили, что человек долетел до Луны, он спустился и прикоснулся, шагнул по Луне. Srila Prabhupada was very skeptical. Но Шрила Прабхупада, он очень скептично к этому отнесся. He said many, many different things about this. И он очень много об этом говорил. And there can be many different opinions about it as well. Ну, естественно, много и также мнений существует на эту тему. But there's one thing we can conclude, and this was also Srila Prabhupada's conclusion. И одно мы должны понять, и это также было вывод Шрилы Прабхупады, That with this body and these senses, it is not possible for us to enter into the heavenly moon that we hear of in the Srimad Bhagavatam and Vedic literature. но мы просто должны понять, что в этом теле и с набором этих чувств это просто невозможно для нас войти в эту реальность райских планет на Луну или еще куда-то, о которой мы слышим из Бхагаватам. The other day I heard a wonderful example of this. И однажды я услышала очень хороший пример этому. One actual astrophysicist, Один действительно астрофизик, I think his name is Murari Mohan or Murli Gopal, I think it is. по-моему, его Мурли Гопал зовут, преданный. He is serving with the Bhaktivedanta Institute. И он занимается служением в Бхактивиданта институте. So he was giving a talk about the Vedic cosmology. И он давал лекцию на тему ведической космологии. So he tried to help us understand the difficulty in perceiving what is described in the Srimad Bhagavatam. И он пытался объяснить, что сложности, какие возникают, когда мы пытаемся понять описание из Бхагаватам. By comparing the various, you could say, aspects of the universe to floors in a skyscraper building. И сравнивая разные процессы творения с высотным зданием и этажами в этом здании. And, for example, saying that, well, in the top floor of this wonderful building, there's this beautiful penthouse with
plants and a swimming pool and just the most amazing, luxurious accommodation. И, например, в этом высотном здании, небоскребе, на самом последнем этаже кто-то себе построил просто огромнейшую, шикарную, красивейшую квартиру. Там и даже есть где-то земля, может, какой-то садик и бассейны, и просто, ну, потрясающе. Все там красиво, великолепно. So if we saw the moon, for example, as being this building, moon building, and with many floors. И, например, если рассмотреть Луну как вот такое высотное здание, небоскреб с множеством этажей, And we look up the address and we say, okay, this moon building is located at 125 Fifth Avenue. и мы, например, хотим найти адрес этого здания, мы его ищем и находим, что оно находится на такой-то авеню, 125 номер этого здания. And we go and we reach 125 Fifth Avenue, the moon building, and we enter into the ground floor. И мы приходим, находим эту улицу, 125 здание, входим в это лунное здание, и вот на первом этаже оказались. And we look around. И оглядываемся. But we don't see any swimming pools and beautiful plants and luxurious apartments. Но мы не видим никаких там бассейнов и удивительных экзотических растений, и каких-то просто фешенебельных квартир. We just see this big empty lobby, big hall. Но мы просто видим какой-то большой пустой холл With this big stone floor. с таким каменным полом. And we think, this must have been a fantasy that there is swimming pools and so on. I don't see anything. И мы начинаем думать, наверное, это кто-то напридумывал, что в этом здании и там бассейны, и парки. Я ничего не вижу. Because we're only seeing the ground floor. Ну, потому что мы пришли только в это подвальное помещение, и мы только это и видим там. And because we have no security card that can let us into the elevator and take us up, we are stuck. We can't. That's all we can see. Но так как у нас нету этого пропуска особенного, специального, по которому мы можем, по которому лифт может открыться и отвести нас наверх, это все, что мы видим. Вот застряли там внизу, и все. So similarly, we may be able to get to the moon planet that we see with our telescopes by some mechanical means. И, конечно, может быть, мы можем видеть Луну там какими-то своими техничными телескопами с помощью материальных средств каких-то. But because we don't have the visa, we don't have the card, the pass, we can't get into the heavenly sections of the moon. Но так как у нас нет визы, у нас нет этой специального пропуска, мы не можем попасть в это райское месторасположение, где райская Луна находится. What to speak of ground floor? It seems like we end up in the very sub-basement of the moon, where there's only rock. Что ж говорить даже о этом первом подвальном помещении? Скорее всего, мы где-то там в полуподвальном, подподвальном помещении у фундамента приземлились и только камни нашли. So these initial cantos of the Srimad Bhagavatam and these descriptions of creation are meant to open our eyes. И вот эти первые песни Бхагаватам, которые описывают творение, они предназначены для того, чтобы открыть пошире наши глаза. Not the physical eyes with which we cannot see what we are hearing about.
Не просто как наши вот телесные глаза, которыми на самом деле мы не можем видеть то, о чем мы слышим. but the eyes that are given by Shastra, Но Shastra мы, Chakshush. но мы это можем увидеть глазами, которые дают нам шастры, шастра чакшуш. We are being given the eyes of Shastra in order to see what we cannot see with our physical eyes. Нам даны глаза шастр, с помощью которых мы можем видеть то, что мы не способны видеть нашими обычными телесными глазами. And why are we being given this? Почему же нам это дано? What are we supposed to get? What is the benefit of hearing about how the universe is created? Что же мы от этого получим? Какое благо мы получим от того, что мы слушаем, как же создавалась Вселенная? This hearing about the creation, this hearing about the development of this universe through the eyes of the Shastra has a very, very important purpose in our spiritual development. И на самом деле слушание шастр через слушание об Вселенной через шастры очень важное развитие нам дает собственное. We, through this hearing of Srimad Bhagavatam, and through this process of hearing first about the Lord's creation of this universe, can get to touch the lotus feet of Krishna. И слушая из Бхагаватам, из первых песней Бхагаватам, слушая об этом творении Вселенной, на самом деле это дает нам возможность соприкоснуться с лотосными стопами Кришны. Hearing in this way impels us to bow down to such a incredible creation and to И когда мы слушаем об этом, это просто как бы заставляет нас, вдохновляет нас склониться, предаться лотосным стопам Господа, понимая, как вообще уникально, грандиозна эта Вселенная. We're impelled to begin to give up this false ego of being controllers and lords. И теперь благодаря этому слушанию этих описаний мы просто это заставляет нас отказываться от нашего ложного эго, которое все время говорит нам, что мы контролирующие повелители этого мира. There's a story about Srila Prabhupada in the early days of ISKCON in Los Angeles. Есть одна история, которая произошла со Шрилой Прабхупадой в Лос-Анджелесе в самых ранних днях сознания Кришны. So after I tell this story, raise your hand in the, oh, and there is a hand raised, by the way, from Abhiram. So I don't know what. И после того, как вы услышите историю, поднимите руки, хотя вот уже кто-то поднял руку, Абирам. So if there is some, but now it's down. Okay, so I thought maybe you're an astrophysicist. Может быть, я подумал, вы астрофизик, вот, и проявились. But this time, after I tell the story, you can raise your hand if you've heard the story before. I'm curious to know how well this story has gone. Если вы слышали эту историю, которую я расскажу, поднимите руки. Я хочу знать, насколько она широко распространилась. Очень хорошая история. So we're in Los Angeles. Итак, мы в Лос-Анджелесе. And Srila Prabhupada is sitting with one of our senior godbrothers. И Шрила Прабхупада, он сидел whose identity will be revealed. С одним из наших старших духовных братьев, чье имя мы потом скажем.
And he begins to describe the universe. И он начал описывать Вселенную. How there is this grand, great, expansive universe that we are seeing when we look out into the sky. Как велико, как широко, огромно это проявление Вселенной, которое мы видим в небе. With millions, trillions of suns and planets floating throughout it. Множество вселенных, и во всех этих вселенных миллионы, миллиарды лун и солнц, они плавают по небосклону этих вселенных. And there's one planet amongst all of these. Одна планета среди этих множества всех других. We call the Earth planet. Мы ее называем планетой Земля. And on this Earth planet, there's so many, there's all these continents and countries. И на этой Земле тоже очень много разных континентов, разных стран. And one of those countries is the USA. И одна из этих множества стран — это Америка. And in this USA, there's so many cities. И даже в Америке очень-очень много городов. And one of those is Los Angeles. И один из этих городов — это Лос-Анджелес. And in Los Angeles, there's so many streets. И в Лос-Анджелесе тоже очень много улиц. And one of those is La Cienega Boulevard. И одна из них, вот как он сказал, La Ла Cienega. Сиенега. And on La Cienega Boulevard, there's one building. И на этой Ла Сиенеге одно здание есть еще. And in that one building, there is one Tamal Krishna Das. И в этом здании находится Тамал Кришна Дас. And he thinks he's the Lord of everything. И он думает, что он господин и повелитель всего. Tamal Krishna Maharaj relates this story how, because at the time he was the temple commander. И Тамал Кришна Махарадж, он рассказывал эту историю, и он говорил, что в то время он был президентом храма. He was the person who had to tell everyone what to do. То есть он был той личностью, которая всем говорила, что им надо делать. So Srila Prabhupada helped him to understand his position, his И real так position. Шрила Прабхупада, он помог ему понять его настоящее положение. So similarly, the Srimad Bhagavatam begins in this way to help us understand our real position. И также Шримад Бхагаватам, он помогает нам понять наше настоящее положение. As infinitesimal Как очень-очень sparks of малюсеньких Krishna. и незначительных частиц Кришны. And to understand the universe, the world that we live in, as being Krishna's energy. И он также дает нам возможность понять, что эта Вселенная, этот мир, в котором мы живем, он является энергией Кришны. And to understand how Krishna expresses his energy through the living force. И также, как Кришна проявляет свои энергии через живую силу. He manifests the jivas. Он проявляет дживы. And it is the jivas that bring it all into operation. Именно это дживы, которые приводят все в движение здесь. And this verse begins to explain how this happens. И этот стих, он начинает объяснять, как это все происходит. Up till this verse, we've been hearing about how Krishna has manifested the universe as his own gigantic universal form.
До этого стиха мы слышали, как Кришна, когда проявлял эту вселенную, он проявил ее в форме своего огромного, гигантского вселенского тела. But here we hear in the words of Srila Prabhupada, you may now, the translation, you may now hear from me how the Supreme Lord separated himself into the diverse forms of the demigods. So before this, it is his own form То that есть has здесь manifested. в стихе Шрила Прабхупада уже говорит, что послушай о том, как Верховный Господь, явив гигантскую вселенскую форму, затем разделил себя, произведя на свет многочисленные формы полубогов. То есть до этого это просто была его огромнейшая гигантская вселенская форма. And now we're hearing about the separated jivas. А теперь мы слышим об отделенных дживах. So this begins our development of understanding who we are and what this universe is that we are in and what is our relationship with it. И с этого момента начинается наше понимание того, кто же мы на самом деле есть, и вообще, что такое эта Вселенная, и какая у меня связь с этой Вселенной. And as we go further in the Bhagavatam, we will hear more and more about our relationship with the universe and the creator, the source of the universe, and what is our activity. This is called Sambandha, Abhideya, and then finally, what is our prayojan? What is our goal? И потом в процессе чтения мы будем постепенно узнавать, кто же, что же такое материальная энергия, кто такой Господь, каковы наши отношения с ними, и деятельность должна быть, и какова же наша цель, то есть самбанда, абидея, прайоджана. So this here in this verse, Srila Prabhupada explains that the devas, the demigods, they're jivatma. И слушая это описание, Шрила Прабхупада объясняет, что полубоги, девы, они дживатмы, Jiva Shakti. относятся к энергии джива шакти. And he tells us that we are also Jiva Shakti. И он также нам говорит, что мы тоже относимся к энергии джива шакти. In fact, he tells us that we and the devas are of the same category. И на самом деле, что он хочет нам сказать, что мы и полубоги относимся к одной категории. Now, this is something incredible. Ну, это что-то просто невоображаемое. I know from my perspective, the limitations of my senses, my mind, my consciousness, and I can't even imagine the position of a deva who is conducting universal affairs of fire and water and so on. То есть я сам же по себе знаю ограничения собственного тела, чувств, ума, разума, и я просто не могу себе представить, кто такие девы, и как они умудряются контролировать, руководить этими процессами во Вселенной, там, огнем, воздухом, водой и так далее. In the following verses, we'll hear about how these devas, how they manifest, they give us our sense of, all of our senses. Our sense of sight is from the sun, our sense of I mean, I can't remember it all. Our taste, our hearing, it all comes from their empowerment. И дальше мы будем слышать, как полубоги награждают нас способностью, чувственной способностью, как солнце дает нам возможность видеть, мы можем чувствовать вкус, слышать. We'll hear about how
the movements of the sun and the moon and the seasons and the wind and the rivers are all being manifest through jivas like us. И мы услышим, как все эти невероятные события, которые происходят, движение Солнца и Луны, разные а, устройства во Вселенной, это дают те, кто подобны нам, тоже дживы. These jivas are described as being just like us, except, and then Srila Prabhupada describes what the difference is. И эти дживы, они практически подобны нам, кроме того, что вот Шрила Прабхупада, он описывает. He says the only difference between the demigods, the devas, and us, ordinary living entities, is that when the living entities, the jivas, are rich in pious acts of devotional service to the Lord, and when their desire to lord it over material energy has vanished, they are promoted to the posts of demigods or entrusted by the Lord with executing the management of the universal affairs. Ну, то есть различие такое, что когда живые существа, они совершают очень много благочестивых поступков, преданного служения, и избавиться от желания контролировать над этой вселенной, тогда Господь может наградить их способностью управлять этой вселенной. Now, when I read this morning to prepare, I was a little confused. I'm still a little confused. Но когда вот я готовился к лекции, сегодня читал эти стихи, я немножечко в замешательство впал. До сих пор я не совсем все понимаю. I could understand how by performing devotional service in a very elevated way, that the Lord might award the devotee with the position of devata. Я могу понять, что, совершая какое-то преданное служение, очень хорошо совершая его, Господь может быть доволен и наградить это живое существо каким-то очень высоким положением, как полубога, например. But I had a difficulty understanding this statement when their desire to lord it over material energy has vanished. Then they're promoted to demigods. I had some difficulty there. Но вот в этом предложении, в этой части предложения, где Шрила Прабхупада говорит, что когда их желание контролировать эту материальную природу полностью будет изжито, то Господь тогда Он возвышает их и дает им положение полубога. Вот в этом мне вот сложность это понять. On the one hand, I was thinking, well, we hear about the devas engaged in activity that seems to indicate there is some material desires there. С одной стороны, мы видим деяния полубогов, и иногда их поступки указывают на то, что у них есть какие-то материальные желания. When especially Indra seems to quite often get caught up in some material desire. Ну, например, взять, к примеру, Индру, и очень часто мы слышим, что он вдруг на него находят какие-то, казалось бы, материальные желания. And then I was also thinking, well, if they have no material desire, then why does Krishna give them this service as demigods? А с другой We've heard стороны, that, if you have no material desire, then you go to Krishna in Vaikuntha or Goloka. и с другой стороны, если уже у них нет материальных желаний, зачем Кришна дает им такие посты? Управлять материальной вселенной, потому что мы также слышим, что когда уже не остается у нас материальных желаний, то душа возвращается на Вайкунтху или на Галоку.
So unfortunately, I had no time to research this deeply to get the answer to my queries. Но так вот уж случилось, что у меня не было много времени, чтобы глубоко поизучать вот эти ответы на мои вопросы даже. However, I do remember Srila Prabhupada speaking about the devas as devotees who have been entrusted, and here it also, he uses this term, who are entrusted by the Lord with executing the management of the universal affairs. Но, однако, я слышала, как Шрила Прабхупада говорил, что девы или полубоги — это такие живые существа, которые наделены властью Господа, чтобы управлять этой материальной вселенной. So we can understand that those jivas who have achieved a high level of devotional service, И мы who можем have actually given up their desire to lord it over the material world. И мы можем понять, что есть такие дживы, которые уже оставили все свои материальные желания, и у них нет желания контролировать и как-то управлять этим материальным миром. They are chosen by Krishna to be his empowered executors for the management of the universe. И такие личности, они выбраны самим Кришной, чтобы быть его представителями и управлять этой материальной вселенной. Now, in that service, because they have to use the modes of nature in order to conduct the affairs of the universe, it may appear to be that they are influenced. И, конечно, мы понимаем, что, находясь в этой природе, которой свойственны какие-то качества, и они, естественно, ведут себя соответственно, мы думаем, что они подвержены этим гунам. And like every living being, they may sometimes get a little carried away with their service. И как любое живое существо, иногда их, может быть, куда-то сносит от их служения. But the difference here is that for the devas, even if they sometimes make some mistake, like Indra does, sometimes make some mistakes, Но мы должны понять, что даже если полубоги иногда делают какие-то ошибки, как Индра, because they are great devotees, they overcome, they realize their mistakes and again submit themselves fully to the lotus feet of Krishna. но так как они полубоги, девы, они осознают свои ошибки и опять же полностью принимают прибежище у лотосных стоп Кришны. So the Srimad Bhagavatam is teaching us, beginning from this first cantos describing the universal creation, the process of surrender to the lotus feet of Sri Krishna. И Шримад Бхагаватам учит нас тому, что, начиная читать его с самых первых песен, которые описывают творение Вселенной, это учит нас предаваться и находить прибежище у лотосных стоп Кришны. And as we go forward through the first nine cantos, hearing about the protection of the Lord, hearing about the affairs of this universe, hearing about Krishna's manifestations in different incarnations, then we are able to, in the right consciousness, to hear about Krishna's pastimes. И на протяжении дальнейших 9 песней, когда мы прослушаем все о воплощениях Господа, о различных моментах этой вселенной, которые происходят, то мы постепенно подойдем к 10-й песне, будем готовы слушать об этих сокровенных темах. Thank you very, very much. Gone a little bit over the time. I think didn't ask what your timing was, but if there are some questions on what I've said, then we can take those if there's time. But sometimes
What is the We can ask devotees. Преданные, вот спасибо большое за лекцию. Не знаю, я вовремя или нет закончил. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Или как регламент по времени. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. Прежде чем перейти к вопросам, мы, наверное, послушаем старших преданных, если они хотят что-то сказать, дополнить. Thank you very much for your class. Before we will start the questions, we can hear from our senior devotees. Maybe they want to do some comments or to say something. reflections? Yes. Comments, Да, да. reflections. These are all welcome. Комментарии или обратная связь, это пожалуйста. Hare Krishna. All right. No, we can wait a little bit. I think they're just preparing. We have 23 devotees. Very nice. Yeah? Yeah. Ну что, преданные, есть комментарии, вопросы? From various Central Asian countries. Kazakhstan places. Yeah. I think maybe also in other republics. Похоже, что дополнений нет. Есть вопросы от Мира Матаджи. Ага. Можно спросить, Харе Кришна? Харе Кришна. Hare. Да, можно. Мои поклоны, что спасибо большое за лекцию. Thank you very much for your class. Please accept my humble obeisances. Как вы первый раз встретили Шрилу Прабхупаду? Как вы пришли к нему? Can you tell us how first time you meet with Srila Prabhupada? How it was your meeting with Srila Prabhupada? My first meeting is like your meeting. I meet Srila Prabhupada first in his books. So that's my first meeting. Первая встреча со Шрилой Прабхупадой произошла так же, как практически у всех у вас, через его книги. And by reading his books, I got the impression that I had met a person who knew God. И когда я читал его книги, у меня сложилось такое впечатление, что я встретил человека, который знает, кто такой Бог. And that impelled me, that was one of those things, the Maha Mantra, the meeting Srila Prabhupada in his books, and meeting the devotees and seeing their engagement in devotional service convinced me to follow Srila Prabhupada. And the через вот эти вот соприкосновения с Махамантрой, книгами Шрилы Прабхупады, с преданными, которые были очень посвящены преданному служению, это меня убедило присоединиться к движению и начать этот процесс, встретиться со Шрилой Прабхупадой. Prior to that, I had my first guru was Jesus. А до этого мой первый гуру был Иисус. And my first scripture was the Bible. И первое писание у меня в жизни было Библия. But when I met Srila Prabhupada and I met the devotees and I received the Maha Mantra, then I felt this was this was what was being pointed to and directed by Jesus.
И когда я встретил Шрилу Прабхупаду, преданных, которые также мне дали Махамантру, я понял, что на самом деле это то, что, чем меня наградил и куда меня направил Иисус. But I was fortunate to physically meet Srila Prabhupada first when I became initiated in July 23rd, 1971. Но впервые лично встретился с Шрилой Прабхупадой, когда я получала инициацию в июле 1971 года. So I'd been practicing devotional service for then about, well, it was a little less than a year. И к тому времени я практиковал преданное служение где-то около года. And so I'd already read much of Srila Prabhupada, I mean, Sri Upanishad. I mean, we didn't have all the books then. We had Sri Upanishad, studied that quite a bit, and various parts of the first and second canto of Srimad Bhagavatam. I believe we also had teachings of Lord Chaitanya and Nectar of Devotion. So we had quite a lot to read, and so that prepared me. И к тому времени я уже прочитала достаточно много книг. Ну, у нас не было всех книг тогда, но были первые песни Бхагаватам, Ишапанишат мы очень много изучали, Нектар преданности, учение Господа Чайтаньи. То есть я вот таким образом уже подготовился. So I felt that I was ready to surrender fully and be a devotee for the rest of my life. But I can't say that I had such advancement that I could see Srila Prabhupada in the same way as I've heard other devotees describing how they could perceive this effulgence, etc. I think my heart was still too hard to fully appreciate as much as I appreciate now. I mean, my appreciation of Srila Prabhupada has grown and grown and grown and grown and grown all, every day. И в процессе чтения книг и так далее, к тому моменту я понял, что я готов, и я хочу получить посвящение, отдать себя этому процессу на всю жизнь. Но что касается восприятия Шрилы Прабхупады, у меня, может быть, еще тогда не было такого восприятия, как вот у других преданных, от которых я слышу, моих братьев, как они видели Шрилу Прабхупаду с сиянием, с какими-то такими мистическими вещами. У меня такого не было, может, потому что, как-то я такой был, может быть, мое сердце было грубым. И это понимание и оценка Шрилы Прабхупады, оно у меня развивалось, и еще в большей степени оно пришло ко мне, постепенно приходило, и пришло вот сейчас у меня намного больше этого видения Шрилы Прабхупады, его осознания. The other day, someone sent me a paper they'd written where they quote Srila Bhaktivinoda Thakur. И как-то вот на днях мне прислали письмо, и там они цитировали Бхактивинода Такура. And there in a small book called the Bhagavad, its philosophy, its ethics, and its theology, Bhaktivinoda Thakur says this. И эта книга, небольшая книга, Бхагават, где объясняется философия теизма. Там Бхактивинода Такур говорит. And I will post this, I'll just copy and paste this into the chat here. Я могу это скопировать и выслать в чат здесь. And that will make it easier for you to translate. Может быть, будет легче переводить. Do the spiritual masters, after they disappear, bestow their mercy upon the living entities? The souls of great thinkers of bygone ages who now live spiritually often approach in inquiring spirit and assist him in his development. No, Prabhu, I didn't get it. Maybe you can just read slowly.
Oh, I put it in the Yeah, chat but box. maybe it is not coming so Oh, really? quickly. Okay. I don't know. At least not in my. Oh, because it's to Asia ISKCON. Okay, hold on. Let me do it to everybody. That's why it didn't. It went to one person. And why am I? Maybe Oh, I can't do it to everyone. That's the problem. I you can can only send do to it. me. You can send to me. Yeah. All right. I will try to read it slowly. Yeah, you just read. Do the spiritual masters, after they disappear, bestow their mercy upon the living entities? А настоящие духовные учителя, когда после того, как они уходят, они проливают свою милость также на живых существ. Then he says, the souls of great thinkers of bygone ages. Души великих мудрецов. Bygone age, это what is that? The past, of the past. Древних времен. Угу. Who now live spiritually. Которые сейчас живут духовно, как бы в духовной форме. Often approach an inquiring spirit. Они часто обращаются, входят в отношения с вопрошающим духом. And assist him in his development. И помогают ему в его развитии. Ага. Now it came. Okay. So Srila Prabhupada has departed from our vision. Да, сейчас Шрила Прабхупада, он ушел, скрылся от нашего зрения. But he lives eternally, as we do. Но Шрила Прабхупада живет вечно, так же, как и мы. And he will help us. И он нам поможет. When we have the spirit of pariprashnena and sevana. Когда у нас разовьется этот дух парипрашнена и севая. So that is the way we approach him in his books, especially with that spirit of inquiry. He will help us to understand himself and of course the Srimad Bhagavatam. И когда мы обращаемся и начинаем читать его книги с таким умонастроением, он обязательно нам поможет понять себя и поможет также понять Бхагаватам. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you. Thank you, Prabhu. Very nice answer. А есть ли еще у нас вопросы? Please wait. Let's see. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, нажимайте «Поднять руку», включим микрофон вам. Uh-oh. It looks like, oh, you're there. Okay. I'm here, but Yeah. sometime internet. Yeah. So thank you so much. Any further comments or questions? Спасибо большое, преданные. Ну вот, если есть какие-то дополнения или вопросы, еще можете задать. We can end here. А иначе мы можем закончить здесь. Thank you so much. Hare Спасибо Krishna. большое, преданные. Харе Кришна. Thank May you, your day Prabhu. be Харе filled. Кришна. May your day be filled with devotional Харибол. pleasure, bliss, Спасибо вам. И пусть chanting он the holy names of Hare Krishna, Hare Krishna, Харе Krishna Кришна, Krishna, Hare Hare. Кришна, Харе Hare Харе, Rama, Харе Hare Рама, Rama, Харе Рама, Rama Рама Hare Рама, Hare. Харе. Jai Shri Prabhupada ki Jai jai. Prabhupada. Jai Shri Pancharatta ki jai. Jai. Jai Shri Jai. Madhava ki jai. Ну, наверное, он уже заканчивает. Все. Thank you, Prabhu. Thank you. Васантараджани, а с какого города он в США? Он уже ушел. А там я посылала по Десевани Матаджи его биографию. Не знаю, если она выслала, то там было.
какого он города, Панчаратна прабху, присоединился к ИСККОН в Канаде, в Торонто. В Торонте, в Канаде, в Торонто, в 70-м году, став брамачари. Потом занимался многими видами служения в ИСККОН, в Нью-Йорке до 76-го года. И в том же году переехал жить в Майяпур, где принял на себя много ответственного служения. В том числе занимался строительством зданий в ИСККОН, также организовывал бенгальское подразделение BBT. В 80-м году женился в Майяпуре на Титакуни Матаджи, и они вырастили 4 детей. В настоящее время он проживает в Майяпуре и занимается служением как GBC, разнообразным образом помогая преданным в основном через ИСККОН онлайн. Он также занимается служением в ИСККОН Шри Майяпур как член МСС. Также он много времени и сил тратит на программу по защите коров и дает очень глубокие реализованные лекции. Вот. А я думала, он с Лос-Анджелеса. Ну, наверное, он там просто бывал, может быть, я не знаю. Угу. Спасибо большое, Хари Кришна. Спасибо, преданные. Хари Кришна. Спасибо. Харибол. Спасибо Харибол. большое, Александра. До свидания. Спасибо всем преданным. Хари Кришна.